ini 2 3 4 5. Ini dulu ya. Ini sih mau gue naikin sebenarnya price-nya. Untuk ini untuk defense sebenarnya utamanya ini sih. Gila. Oh iya benar, ini ganti nih. Gas. Let's fucking go.
計みたいなものよ。いや、逃がさないわ。弱っておるの。よいしょ。うっとうしいわね。いやしつこい。蝶と共に散れ、スターレイファントム。これなら遠慮不要だね。ちゃんと直さないと。逃がさないわ。弱っておるの。うっとうしいわね。しつこい。いやこれなら遠慮不要だね。逃がさないわ。あんたのために用意したの。いや、よいしょ。 Nggak mati dong, kampret. ボコボコにするよ。うっとうしいわね。逃がさないわ。思い知らせてあげる。楽にしてあげる。蝶と Sekali, 共に散れ、 bantu Mbak. スターレイファントム。 Nggak mati anjing. 逃 Nyebelin がさ banget. ないわ。あんたのために用意。しつこい。いやこれなら遠慮不要だね。戦闘は設計みたいなものよ。逃がさないわ。 Nyos. ありがとう。うっとうしいわね。次これなら遠慮不要だね。書いてみよう。しつこい。直してやろうか。血を分けよう。ボコボコにするよ。ちゃんと直さないと。うっとうしいわね。あの世に送ってやる。Terus ada apa lagi? Oh iya, bentar. Ada kode random. Apa namanya? Discord. Di sini. Bentar. Kopi. Udah penukaran. Loh, kok nggak bisa? Kopi text. Malah semuanya anjir. Ininya aja loh. Nah. Kopi. Style.
Oh, ih goblok, salah. Ih, hmm, kira-kira bakal dapet nggak ya gua? Ada 8 kira-kira itu. Lihat itu. PT gue berapa nih? 1, 2, 3, 4, 20. 20. Ada 20. Semoga aja dapet. Ini kayak menang rate off kayak gua. Sini dulu ngelarin nih. Cuman butuh 400. Aja. Oke, 1 ronde doang cukup deh harusnya. 400 doang kok. Nah, terus ini iya. Bentar, minimas tuh bentar. Chrome. Nonton live kali ya. Nonton live event kali ya. Habis ini. Doang kok. Bangke, gue denger suara gue sendiri aja kaget. Dia mulainya dari mana sih? Mulainya dari 7B. 7B. Kok ada randomnya? Terus di pin. Sip. Ini di close aja. Coba deh. Tutup. Guys, Tarel. Mana yang baru? Ini ya? Ya, ini. Kita nonton. Rata berpeluang bisa mendapatkan slot.
騒ぎを起こしたくはない。燃やし尽くせ。 babi. しつこい。争いに意味はない。ちゃんと直さないと。ふっふっはっ。Tempur. Bentar deh, kayaknya gue lupa deh. Bentar. Wih, 399. Nanggung tuh satu lagi tuh.騒ぎを起こしたくはない。逃がさないわ。うっとうしいわね。蝶と共に散れ。争いに意味はない。Stare pantame. Zona pertempuran terus. 風の音か。燃やし尽くせ。しつこい。Emang anak anjing. あんたのために用意したのよ。はっやっ。逃がさないわ。弱っておるの。とりゃ。うっとうしいわね。いや、あの世に送ってやる。騒ぎを起こした。Harusnya cukup nih yang di zona elit ini. 燃やし尽くせ。めんどくさいやつ。楽にしてあげる。超と共に散れ。スターレイファントム。逃がさないわ。生死虚実、同点勇気、超無一角。戦闘は設計みたいなものよ。やあ、直してやろう。よいしょ。逃がさないわ。私が怖いの？よっ。
こしたくはない。 1, 2, しつこい。次。生死拒絶同点優 mampus tuh. 勝無一角。逃がさないわ。私が怖いの？争いに意味はない。よいしょ。うっとうしいわね。騒ぎを起こしたくはない。楽にしてあげる。 Sekali, スターレイファントム。 Harusnya sih udah di sini nih. Coba. Poin. Keluar dan lihat skor. Yang bisa masuk lagi yang mana ya? Ini udah masuk. Ya udah, biarin dah. 800 pas. Sudah 1000. Ini udah. Ini udah. Harusnya sih udah ya semua. Wes. Bentar, gue mau lokot dulu. Kita lokot dulu. Amat sih. Ini gimana? Nggak jalan-jalan? Sempat menit aja. Nungguin buat apa? I always knew you were a dark horse, Mr. Well, Yang. speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a, a more interesting turn. You know, I heard you had something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the... Bentar. Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. But still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh,
inspiration. How about, How about this? We give you some ideas. Hmm. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Security! 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 The rules of this game are like reality. We all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, every question and answer is constrained by previous choices. Relax. Time to say bye. Boom. Boom. Siapa duluan yang keluar ya? You think another name and face can blot out the sin of your past? Kafka dulu yang keluar. Fail. Defend you. Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the ambrosial arbor. Has coming here triggered your memory. What happens next is in your hands. You, and you. All three of you are staying right here. The karma of past lives changed the world of the present. Unleash you to despair, suffer, crumble, turn on one another and destroy that which you love with your own hands. Even immortality ends. Sumpah yang cakep banget loh Kafkanya loh. Ampun dah gua. Tolong dipercepat. Hah. And whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and good evening. I'm your buddy Albert, and welcome to the version 1.2 Even Immortality Ends special program. Today, we have 3 special guests in the hot seats. Introducing! Hey guys, I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills, and I voice Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Man, that trailer was a roller coaster. Corey, your thoughts? Whoa, me already? Okay. It looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies, too. I better get my team in order. You're gonna need to, my friend. In version 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed ambrosial arbor, where a decisive battle with the one responsible for the Stellaron disaster awaits. Not to mention, Don Hung finally gets reunited with the Astral Express crew. Don Hung's journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? I didn't say anything. Ah, come on, guys. You're trying to get me fired here. Editors, you can cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Well, who says they went anywhere? Cut that out, too. I'm sure all these questions will be answered in the upcoming story. Now, aside from Trailblaze mission updates, version 1.2 will see new characters coming to the warp. First on the scene... Ya, Blade duluan lagi yang keluar.
Bukannya Kafka duluan lagi, kampret gimana nih? Gacha aja Pak ya? I have a question for Damon. If, say, there were 5 people, would I be one of them? I don't know. Yeah, me neither. Don't look at me. I don't know anything about anything. Okay? Well, I'm pretty sure I'm not one of the 5 people, but here is a fact for you. Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Bladey's a nice, quiet boy. Totally. He's not a strong communicator, that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions have focused on 2 sounds. Number 1, Number 2, I can believe that. Huh. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. Unless Kafka's spirit whispered him into it? Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Outcome? Meaning vengeance? Look, a certain someone on the Express has been having nightmares about this guy. Not just vengeance, a funeral. A funeral? His own, to be precise. Through unexpected circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Yikes. And I thought I had a problem, huh? Well, let's leave something to the imagination here. I'm sure our trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. Blade is a wind-type character, following the path of destruction. By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. And I guess that's the risk you take when you're immortal. Huh? Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of Swords deals damage to multiple enemies. I got a question. Can Blade still use his skill if his HP isn't enough to cover the set amount? In that situation, when Blade uses his skill, his HP decreases to 1. Ooh, that sounds a little dicey. A bit. Well, there's a silver lining. When Blade's HP decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When charges are fully stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers a set amount of HP. When Blade unleashes his ultimate, his HP is set to 50% of his max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP for damage, huh? Interesting. No wonder he's so indifferent to being healed. Pakai shield kayaknya si Blade And the ini. more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. Blade's technique, Karma Wind, also consumes his HP and deals wind damage to all enemies after entering battle. When it comes to taking damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. This hurts me more than it hurts you. Ooh. New ultimate line, anyone? We can't let Blade steal the show. It's time to talk about another Stellaron hunter. His partner in crime, Kafka. $80, 100 kan berarti kan punya gue. 100 itu
Ini kan pipinya sekitar 80-an. Kafka's a familiar face at this point in the story. She was the first person the Trailblazers set eyes Butuh 60 on. lagi. Meaning, Kafka must have been there for the Trailblazers' first words, the first step. No wonder so many players are calling her. Okay. I don't think that's gonna get past the. Gimana? No wonder so many players are calling her. Okay. I Mami. don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what I am interested in is this. Since Kafka appeared on Herta Space Station, she's managed to implant the Trailblazer with the Stellaron, hijack the Express's signals, and draw the crew onto the Xianzhou Lafu. It almost feels like she has the Trailblazer's destiny in the palm of her hand. It's like Kafka said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are seasoned professionals. Well, that might be the case, but that's not to say the Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own way. I've got another question. Why did Kafka join the Stellaron Hunters? Ooh. So, Kafka was born on Terias 5, a planet that knows no fear. And literally, Kafka is unable to feel the emotion of fear, and therefore cannot comprehend the value of life. When Elio promised to bring about a change for her, she signed up without a second thought. Now, for someone who can't feel fear, she's pretty great at making others feel it. This scares you more than it scares me. You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, let's move on to Kafka's combat, shall we? Oh, yes. I thought you'd never ask. So Kafka is a lightning-type character following the path of nihility, and she can deal additional damage over time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. And separately, after an ally uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all enemies with a chance of shocking targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she likes elegant things, and there's a certain elegance to combat. Kafka's abilities are kind of terrifying. Her enemies are like flies trapped in a web, slowly taking damage until... Boom. Ooh, hey, that was pretty good. Yeah. From HP sacrificing maniacs and emotionless sociopaths to the coolest kid on the block. It's time to introduce our next character. What? Hey, that is a little harsh. Also, since when did Welt become the coolest kid on the block? Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca! Oh, come on. Ini sih nggak tertarik gua, bener-bener nggak tertarik sama sekali anjir. So that's the guy on the light cone. He looks a little different on the light cone. Luca is an underworld fighter that goes by the moniker Luca Strongarm. He's a member of Wildfire and apprentice to Oleg. Wait, doesn't the underworld have a fight club? I guess that must be where Luca spends his time. Oh, you better believe it. In fact, he's the Fight Club champion, and not only that, he's also a reliable operations consultant for the moles. So he's with the moles, huh?
Does Luca know he's a member? Probably. The kids of the underworld look up to Luca in a big way. And the reason he fights is to set a good example of dedication and discipline. And speaking of fighting, let's take a look at him in action. Luca is a physical type character following the path of nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage to a single target and has a chance of inflicting bleed. And during battle, Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain number of stacks, Luca's basic attack is enhanced. His enhanced basic attack deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies currently inflicted with bleed. Kids today, no respect. When Luca unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's damage received for a set number of turns. And when your opponent's fist is the same size as your head, it's time to throw in the towel. Yeah, well, it's the power of those punches that scares me. I'm sure having a robotic arm is also a big help, but I think Luca's strength lies in his love of the sport. Oh, and I almost forgot. When using his technique during exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Jeez! Does this guy ever take a break? Well, it was great to start off the program with a character deep dive. Next up, it looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp in version 1.2. Let's start with a Path of Destruction light cone, the unreachable side. Oh, okay. Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line, is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each of those swords had an owner, and Blade was the last one to see them alive. Oh, whoa! So he killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. Stop! The maniac and sociopath segment is over. Moving swiftly onto a 5-star Path of Nihility light cone. Patience is all you need. Here we see our resident sociopath again. Okay. Well, looks like Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? What do you think's on the menu? You want to guess? What are you looking at me for? Come on, nobody eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, a lost soul, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Blade. During the same phase, in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, the unreachable side, will be boosted. And during the second phase of version 1.2 in the character warp, Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Kafka and 4-star character Luca. And during the same phase in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, Patience is all you need, will be boosted. And that's a wrap on banners. I need to lie down. Don't go anywhere, Trailblazers. Started the show in version 1.2. Before the Trailblazers' decisive boss battle, they will need to pass through various delves. No surprise then? That 1.2 would unlock 2 new areas, the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape. Now, the Alchemy Commission, is that where the Xianzhou makes its medicines, or...? Ooh, you got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lafu. And, for no prize whatsoever, can anyone name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights.
Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days, it's all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little off. I don't want to create more work for the editors, but I have a theory that the reason why that... Adjacent to the Alchemy Commission lies Scale Gorge Waterscape, the realm of the videographer. He's just ignoring us now. We've got a lot to get through. Where was I? Oh, along with the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape, come new puzzles. Seems like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, Albert, are you making Corey read off the teleprompter? Puzzles aren't the only new challenges Trailblazers will be facing in these areas. There are monsters afoot. First up, a creature of indomitable size and destructive power, the Malefic Ape. And next on the list, an entity rid of the burden of humanity that has remodeled itself in the way of immortality, the Ascended. And finally, Yen Ching? Why would the General's aides attack a Cloud Knight lieutenant? all will be revealed in the version 1.2 story. I think we skipped an enemy, Albert. You mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Fu. Care for a sneak peek? Oh, how could I forget? Wah, bergoyang anjir. Gede coy. Bosnya. Sentil. Hold on your hats, folks. It's Fantilia the Undying, wielder of the power of both the destruction and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses, which restore her HP and reduce the player team's skill points. Weakening her enemies and strengthening herself in one fell swoop? Yikes. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when you borrow something, you gotta give it back. Now, in her second phase, Fantilia uses her destruction power to summon destruction lotuses. These lotuses reduce ally max HP and when in bloom, deal damage to a single target. So, should we just wait for them to stop blooming before we take them out? No, I doubt the power of the destruction is as simple as that. Oh, you're not wrong, Cheryl. When the lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, Trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Fantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm afraid Trailblazers are gonna have to wait to find out. I'm curious, where did Fantilia even come from? How come she can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2 story. Is anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the beans. When the main story combat draws to a close, Fantilia the Undying will join the Echo of War and drop the advanced trace materials required for Blade, Kafka, and Luca. Regret of Infinite Okama. And a quick reminder, Trailblazers, Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in version 1.2, Stagnant Shadow, Shape of Celestial, is arriving, which drops the brand new character Ascension material, Ascendant Debris. This is also the Ascension material required for Blade. Well, if I'm not mistaken, it's time to talk about version 1.2 events. Ooh, I've been waiting for this segment. Let's start with Tales of the Fantastic. The crisis on the Xianzhou Lao Fu has subsided, and the feats of the Nameless
can be heard on every street corner. Starskiff Haven storyteller, Mr. Cien, is interested in the Astral Express's tale, eager to work his storytelling magic. Oh, yeah, the storyteller. I'm familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazer's story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Well, that's Mr. Cien, all right. To spruce up the tale, he's given us a set of protagonist models. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical object invented by one of the scriptwriters at the Immersion Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow its guidance, you'll be able to captivate an audience with your storytelling. To unleash the full potential of the protagonist models, the Trailblazer must accompany Mr. Cien into the past and visit historical battle locations. Halo Kak, halo. Now, the name might be a little dull, but don't underestimate the protagonist models. Different combinations have different effects. 3.000 anjir damage. Once the protagonist models have been properly refined, Legend of the Trailblazer can be a runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Well, there's more where that came from. The next event is called Good one. Underground Treasure Hunt. The underworld appraiser, Bellaway the Miner's Lamp, is making a comeback. They say that in Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even greater value may be found. The only thing is, the road to the ruin depths is filled with all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in order to progress deeper into the ruins. I'm sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and danger rolled into one. I'm sure Kafka would get a kick out of this. Treasure hunters will need endurance, courage, and insight if they want to succeed. It's almost certain that the sealed areas will contain enemies, but supplementary items and keycards to other sealed areas are the secrets to progression. This is a solo mission, right? It sounds like a tough challenge to take on alone. Oh, they won't be alone. During exploration, treasure hunters can be sure to run into familiar faces. Let's hope that we're happy to see them. So do treasure hunters get any kind of special rewards? Of course! In the Underground Treasure Hunt event, aside from the usual Stellar Jade, treasure hunters can obtain the themed Where's the Rabbit chat box. Isn't the rabbit in the chat box? It's a Kaget gua. treasure chest. Astagfirullahaladzim. What I'm trying to Thank say you, bro. is the Siapa theme itu? of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. So the rabbit's in the treasure chest, right? In version 1.2, the message and chat box functions will be Thank you, enabled for the Supaya. first time. Trailblazers can Kaget gua. obtain and swap between chat boxes. And I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. Oh, I love the rabbit design. It seems like something Clara would like too. So cute. Yeah, so cute. Do you think Svarog could have designed it for Oh. her? Maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have, as well as view those they've yet to obtain. On to the next event. Where are you, Mystery Trotter? This really is the version of missing creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. Regan of Belobog has come across a new scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. I recognize that abnormal reading. Isn't that just a trotter? Oh no, don't tell me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped Stellar Jade, would that change how you feel, maybe? Yeah, that thing's bacon. Yeah, sorry. You know what's tastier than bacon? What? Forgotten Hall updates! In version 1.2, the brand new memories of Cienjo, the voyage of Novice's Trigger, will be arriving. Yeah, now we're talking. That's not all. After clearing the Forgotten Hall Memories of Cienjo Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star character Yukong. Anjir, punya gue belum gue In the kelarin ya, Forgotten Hall, bangke. the simulated universe will also be receiving an update in the form of World 7.
And the brand new planar ornaments, Rutilant Arena and Broken Keel, will be added to the World 7 immersion device. Wow. And the ride doesn't stop there either. In version 1.2's Planar Fisher event, trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double planar ornament rewards. Meanwhile, in the Alchemy Commission's Cavern of Corrosion, Oh, ini baru nih. trailblazers can obtain the brand new cavern relics, Longibus Disciple, and Bentar. Increase mass HP under hitting HP. Efeknya terus kalau kita misalnya increase speed the wear is ini buat support yang messenger buat support. Kalau yang long fast discipline itu kayak buat blade deh. Is hit or their HP is consumed by an ally. Iya bener, bisa buat ini, bisa buat blade tuh. and messenger traversing hackerspace. Nice. And finally, in 1.2's Realm of the Strange event, players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern Relic rewards. Whew. And I think we're gonna pass out for a while. Over to you guys. No problem. We got you, buddy. We got you. In version 1.2, the two companion missions, Letter from a Strange Woman and For I Have Touched the Sky, will be arriving. In a Letter from a Strange Woman, the Trailblazer will receive a request from Kafka. As for how the Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. All will be revealed in version 1.2 story. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I should say a little something about the other companion mission. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find a girl in trouble. Who could she be? And what secrets could Yukong be hiding? Thanks for watching Keep It Up with Star Rail. Hey, sound guy. A little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's talk about the ever-popular reward events. Version 1.2 will see Oh, the return nice. Ini yang of gua the suka. Gift of Odyssey check-in event. During the event, as long as Trailblazers log in for Bisa nih 7 berarti days, gua harusnya gacha doesn't blade. have to be consecutive. They can acquire 10 Star Rail special passes. Yes! I love a chicken event! Yes! Let's do it! That's exciting. Can somebody get Corey some water, please? Bisa berarti gua gacha blade bisa tuh. It again. Time flies when you're having fun. Another special program has come to an end. And we talked about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta be that boss fight for me. When the crew fought the Doomsday Beast and Cocolia, Welt was watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. Ooh. So watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes, come on. Not to mention, it seems like him and Danhung are finally about to meet. Something tells me they're not gonna settle things over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the Tales of the Fantastic event, because this sounds like Trailblazers have plenty of room to get creative. Seems like we're all a little biased here. but one Totally. thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Yes, sangat Albert here has dinantikan. done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful, all right. But hey, we made it out alive. That's it for Honkai Star Rail version 1.2 special program, folks. Thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And see you for the next one. Bye, So long. guys. Bye-bye. Cheerio. Apa nih?
The Interastral Peace Corporation has just declared the latest galactic bounty hunt, calling for the capture of the Stellaron hunters. According to reliable sources, Kafka and Blade are expected to appear at the upcoming Cosmic Refreshment Supplies event, which poses a high risk of destruction. We urge the public to remain vigilant. We will announce the whereabouts of the outlaws in due time and are asking for your assistance in bringing them to justice. Global Tea event coming soon. Oke. Genshin. Bentar. Oke, gue ngecing dulu deh. Ini dia. Apa yang belum? Ini sekarang hari Minggu. Oh, masih bisa besok, aman. Menggunakan ekspedisi. Iya, masuk.
Siapa nih? Oh. Ini tuh apa sih? Nasi komunitas. Ada event apa gimana sih? Ini apa? Oh, bang. 風車とおさらばしてどこかのオアシスで Lawan bos udah. Makin. 楽しく暮らせる日が来ることを願 Malam って bang, るよ halo, selamat malam. Eh, 10 ais, nggak 10 dong dia. Beli 800. Sekarang udah bisa beli belum ya? Coba deh. Harusnya sih udah bisa beli deh hari ini. Siapa ya ini? Masuk ke sana tipe. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Do 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 do. Gimana deh? Di atas. Bisa lewat nggak nih? Nggak bisa lewat ya? Goblok mentok. Sumpah loh, sebenarnya kalau map ini tuh gede ya. Sayang aja dia cuma bisa di sini doang. Coba bisa ke sini-sini gitu bikin areanya sama nih kayak di sini juga nih. Ini bukan cuma di sini doang nih, bisa ke sini-sini gitu. Ini juga bukan di sini doang tapi ke sini-sini. Pasti bakal keren banget sih. Serenity potnya. Yang kecil. Coba. Oh bisa. Gas. Nggak pakai lama. Pencet. Lanjut ke bentar, gue mau ke
Ini gua ngobrol salah aja. Quest aing. Sini apa ya? Gua ngerjain quest dulu intinya. Habis ngerjain quest baru gua ngerjain mapnya. Deki. Kampret lama amat. Jam 8 sampai 12. 8 sampai 12. Geronimo, belum. Geronimo. Ayo. Nyoh. Kita ganti ini. Ganti karakter lu. Eulua. 旅人にパイも戻ってきてたんだな。どうだ、ちゃんと休めたか？それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。そんなに卑下しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ、北の森へと出発しましょう。いってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。Semangat. あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。マスコット。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか？逃げちゃダメだ、イディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか？はあ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。
Bahaya tah, bahaya tah. Ini, ntar gue mau lihat. Oh, pasti sehari sama sehari paling. Mana nih jalannya nih? Kayaknya ganti deh. Yuk, ininya ganti dulu dah. そうきたか。僕に何をしてほしいんだい？天へと舞い。ついてこいなんて言ってないよ。属性を見下ろさん。急がなくてもいいのよ。 Bentar. Arahnya kemana? 天へと舞い。属性を見下ろさん。 Apa nih? Jangan. Ntar aja lah. 遅い。 Fokus, fokus, fokus. 天へと舞い。 Cuk, nge-lag. 属性を見下ろさん。 あら、やっと誰かが来てくれたみたい。 Kayak orangnya ini deh kayaknya nih. 待たせてごめん。メイモ Bukan さん、 orang beneran deh itu リディアさんも harusnya. 連れてきたよ。 Soalnya sama semua anjir, warna ありがと rambutnya う、 biru, お姉さん。 matanya juga biru. あ、イディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でもこんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。そんな。 Iya kayaknya nih, はい、 ini deh. 私が悪かったわ。それでこちらのお二人は？ Kalau menurut gue kayaknya ini jadi bukan apa tuh, kayak bukan orang deh harusnya. Soalnya sama yang kemarin aja nih. Yang kemarin kan orangnya juga sama kan, rambutnya biru, matanya biru juga. Ini juga sama. Berarti harusnya sih, kayaknya sih kalau menurut gue mereka orang yang kayak bukan orang yang sama, kayak apa ya? Kayak makhluk yang sama sih. Entah itu cuman kayak imajinasi atau cuman bikinan orang. Pokoknya sama lah. みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。 Put your hands up, put your hands up. Gimana sih anjir? Ini terus dilipat. Buat di sini. Nah, enak.
前。 Bentar. Arah sini nggak ada apa-apa kan? 属性を見下ろせん。 はあ、中にこんなにでかいテントがあったなんて。すごいでしょ。私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアにはやっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ、どうかしたのこれ。ごめん。こんなこと言っていいのか。ちょっと興ざめになっちゃうかも。平気よ。思いついたことをそのまま言って。ここっていろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ遊んでくれる人もいないのがなんか寂しそうだなって。何を隠そう、ここは本来賑やかなところだったはずなの。それが数日前に何が起こったかは知らないけど、心境全体がまるで天と地がひっくり返ったみたい。そうなのよ。ホイールにある全てのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。消灯って。そう、誰かさんがお祭りには綺麗な照明がないとなんて言いながら作ったあの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系原霊も閉じ込められてしまったの。そんな打つ手なしって時に、ローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。待って、自ら手を挙げたって？ええ、あの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから。もうったいぶるなよ。どうもこうもないわよ。彼は私の水系原霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。そんな、メイモムさん、放っておくわけにはいかないよ。分かってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。はあ、ついてきて。Anjir, sumpah gue masih kesel aja tuh Blade. Kenapa harus Blade duluan sih? Kenapa nggak Kafka duluan? Kalau Kafka duluan tuh gue bisa jadi sisanya buat Blade. Minimal tuh Kafka gue pasti dapet harusnya. Kalau Blade duluan tuh gimana ya? Takut gue gak jadi Blade dapet red off, nggak jadi Kafka malah kalah red off. Bingung gue. テントの中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか？主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験はおあり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと。私もです。喋ることすら苦手なのに、そんな大勢の人に見られるなんて。帰るだけでゾッとします。やっぱり
まだ吹っ切ることができないのね。笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか、睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ。 Sumpah loh, bentuk badannya lihat sangat gila banget sih nih bentuk badannya. Ah. 君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。私にも無理。本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。エウルアってこうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。本当にいいのか？実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？いやいや、わかった。学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。Buka dulu kan baru puter. Loh. Oh. 待てよ、真ん中にあるのはなんだ？私の衝動ですね。封印されているみたいですけど。なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。Cuma berdua lagi. Eulua sama Boleh doang. Pasang cermin cemerlang terlampu. Do どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。Oh, ini cermin cemerlangnya di sini nih. Goblok. Asal cermin このレ cemerlang. ンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモム、お前もしかしてセノの知り合いか？そんな人知らないけどどうしたの？なんでもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。Terus diambil.
誰かいないか。助けてくれ。レッシグ・ローレンス。何者だ。この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君がこの私を嘲笑いに来たのか。エウルは。エルはそんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある？もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならない。terimakasih。そうでしょ。そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルはきっと本心じゃない。喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として私はこの人には助けが必要だと思う。分かったわ。長い時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわるものに舞台を譲ってあげましょう。待て。待ってくれ。ちょっと待て。止まれ。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは一族の異名と尊厳を守るための行いだ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら私を説得できるとでも？自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。私はローレンス家のやつってみんなこうなのか。対面が命よりも大事だなんて。そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。エウルア・ローレンスさんにレッシグ・ローレンスさん。ほらこれ一人一つずつね。なんだこれ。キャンディー？ありがとう。あ、この匂い、色レンズと一緒だ。そうそう。甘いキャンディーを食べると気分も良くなりますよ。ありがとう、マスコットさん。だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで2人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。エウルア。オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてキャンディーをもう一つちょうだい。ああ、もちろんいいですよ。すまなかった。私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて衝動の修復作業を続けましょう。あ、レッシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所を探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことは君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。
Lanjut ke atas lagi. Aduh, luar gua sekarat lagi darahnya. Bisa di-heal nggak sih? Oh bisa.そうね。引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと。照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。変だわ。あの人は本当に私の知ってるレシグなのかしら。昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ。人は変わる。そして人はいずれにしたって選択できるものなの。さん。あそこにしずくちゃんが。水系剣霊のことね。まさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて。無事みたいで何よりだわ。Ambil cermin. Goblok. Kaget gua. Bangsat. Naik lagi dong gua. Goblok mana nggak bisa pakai karakter lain lagi. Bagus. Ambil. Nggak bisa. Bajigur. Putar lampunya. Bentar deh, putar lampu ke situ dulu. Yang ini diputar bisa nggak ya? Cemerlang, nggak bisa dong. Mana ya? Ya udahlah. Ntar dulu dah, ini dulu. Nah, begini doang, tai. Ada. 差し込み式色レンズが溶けたぞ。この色レンズは光に溶けやすい材料で作られてるのよ。なんだか甘い匂いがするような。外から見ても十分でかいテントだったけど、まさかその中はもっとでかい空間になってるなんてな。まあ不思議なテントだから。
中は見た目より広かったなんていうのは物語によくあるパターンでしょ。よっと。あれ、また新しい道が出てきたみたいだ。ここ安心して、もうすぐ最後は消灯をテントの最上部から外へ上昇させること。崩れたから気づいたけど、半分の高さまで上がってきてみると、この足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。ないわ。ティナリ師匠と一緒に何回かいろんな商人たちがいて、すっごく賑やかなんだ。運がいい時はニーローの舞台も見れるしな。スメールのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。通れなくても大丈夫。エールアが見たいなら今度私が連れて行くよ。いいわね。じゃあ約束よ。そうだな。オイラたち何回も行ったよな。もう数えきれないくらいだぜ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。子供って単純よね。キャンディーが食べられるだけで楽しかったの。それでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになって、同時に父さんのことをすごいなって思ったの。大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってね。でもメイモムさんって教令員の学者なんだよな。私が知ってる限り学者って休み時間も費やしていつも研究課題と戦ってるから。メイモムさんはもしかしてお祭りの手伝いをする時間がなかったとか？ええ、お見通しね。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだ。でも楽しくなんかなかったの。エウルアの状況とは真逆なんだな。今はもう気づいているのよね。だからこそここにこんな屋台を用意してお祭りの雰囲気を作り出した。そう。それでも私は思うように楽しめなかった。私気づいたの。お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。父さんはお祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。はあ、結局のところ私はどっちもうまくできなかった。投げやりになって砂漠で地脈の調査をしていたら、うっかりここに落ちてしまったの。せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに、成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃった。メイモムさんは自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよ。あまり気を落とさないでくれ。だって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。どれも本当に投げやりだったら絶対にできないことだと思う。これ自分の状況ならよくわかってるわ。わざわざ私を慰めてくれなくても。慰めるってほどじゃないよ。ただ行動は言葉より本心を映し出しているってことを本人は時々意識できないものなんだ。この理屈もエウルアから学んだんだ。ふーん、何が言いたいのかしら。いややっぱり早くショートを直そう。ええ。Dua. Apa nih? Panduan lampu dengan warna berbeda. Pasang cermin.
Ambil. Oh, nggak bisa, cuma bisa satu. Oke. Oke, perlu diputar. Ini juga kayaknya harus diputar. Duh, ini gimana nih? Digolok. Bentar dong. そうね。衝動を上昇させるにはテントの天井を開けなくちゃいけないから。Ambil. Pasang cermin.レシグさんならほぼ回復したので安心してください。こんな私でも他人の面倒を見ることができるなんて悪くないですね。これって心配すべきなのかほっとすべきなのか。巨大な。待て、さっきの影が。あ、どうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。もちろん。旅人とパイモン、コレイさん、そしてエウルアさん、全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかな。なんだ、たったの40倍ですか。自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば腐敗の立場に立ったも同然ってことか。恐ろしい根性ね。まるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわ。あれ、どういうことだ。私はなぜテントの外にいるんだ。そうだ、エウルアに会って、それから頭が。これは治療がもたらす副作用の一部といったところですね。レシグさん、意識ははっきりしてますか？まだ少しめまいがするが。レッシグ・ローレンス。
エウルは。はいはい、わかったよ。おとなしく君と一緒にモンドに帰る。それに過激な手段を取ってもローレンス家を再興するなんてもう考えないと約束する。おかしいわね。いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの？さて、そういうことなら白状すべきことは増えたってことよ。私は最初は確かにローレンス家再興のためにここを訪れた。それについては認めるよ。だがここまで来るのに長い時間がかかった。道に迷うことまであったよ。リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ。あの奇妙な感覚が君にはわかるか？私は気づいたんだ。そこでは誰も私を知らないし、ロ Iya ー lanjut. レンスを気にす Kalau る di 人もいない Mondstadt んだ doang ってことに。 bangke. 君も私も枷に縛られて育ったガラスの駒だ。貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず、一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされる。意味嫌われ憎まれること、そして教育への固執、この全てが一丸となってさらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせた。それは長い綱引きのようなものだった。だが何の意味もないことを君は分かっているはずだ。というより君はとっくに知っていたんだな。レッシグの言ってることなんとなくわかるような気がするぜ。そうね。どれも事実だわ。君が考えを改めたことを君の家族はまだ知らないみたいね。ああ、どれもつい最近のことだからな。ここに来てから分かったんだ。私が本当に欲しているのは、誰もが私を恐れるモンドなんかじゃない。私も。それにローレンス家の多くの者も、ただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだ。レッシグ、君も私も、いわゆるローレンス家の栄光なんかには関係ないわ。栄誉なんて遠い過去のもので、私たちはただの一般人よ。ここのことを処理したら帰るつもりだったんだが、まさか君がやってくるとはな。手間をかけさせてすまなかった。ほらね、人はどの道選択することができるのよ。レッシグさんは結局自分がなりたい人間の方を選んだみたいね。そう言ってもらってもすまない。私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだ。気にしなくていいわ。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも、いかに真の幸せを探すかというのは、もしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもね。レッシグ、提案があるわ。帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしら。そんなことをしても厳しくどやされるだけさ。君の方は家族に自分の本当の考えを言ったことあるのか？私も考えていたところなの。場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないって。ローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだった。でも過去の演劇はもう幕を閉じたんだから、そろそろ舞台を更新する時なのよ。エウルアってこういう人だからこそ、どんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけど、それでいて透き通ってるんだ。お話は終わりですか？そうみたいね。じゃ、これをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。nggak bisa. Oke, Mas. これ、ここに落ちてしまったパーツですよ。そんな早い段階で見つけてたのに、どうして今頃になって私に？あなただって聞いてこなかったでしょ。まあ認めるわ。私が忘れちゃってたもん。じゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょう。あれ、これってなんだか見覚えがあるな。どう
見なかったっけ。しー、こんな時に自分の武勇伝を自慢するなよな。前のお祭りの時、私も一箱買ったんだ。そう。お祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわね。これもテントを作った時の素材なのよ。テントが治った今、これも特殊な意味。大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわ。おう、だから結局キャンディーも人生と一緒で。これでパーツを3つも集められましたよ。でもテントを修復するために皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて。 Apa lagi ya? Ntar kan Eula, Keli, tim Eula, tim Keli, tim Tamibito, satunya lagi tim siapa ya? Ini nih, besok nih kebuka nih. Besok, ntar deh. Sekarang udah besok. Ntar jam 3 berarti kebuka. Mape. Luwa. Kan Kokomi ini timnya ini. あなたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？万事順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ。そうですね。そろそろ打ち明けてもいいでしょう。渡積島の荒人神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。実は渡積島では遥か昔にとある古代の再起をなくしたことがありました。Pengennya sih dua-duanya. Gue makanya dari tadi masih bingung gue mau nge-pull siapa. Masalahnya Blade duluan. Asli gue tuh pengen dua-duanya sebenarnya. Cuman kalau dibilang kayak prioritas, gue prioritas sih tetap Kafka. Pengen gue dua-duanya, asli lah. Cuman kayak prioritas Kafka. Masalahnya adalah apa namanya, koin apa kupon gue cuman ada, kupon gue ada 80. Posisi gue sekarang lagi red off. PT gue ada 20. Terus apa tuh nih, kupon gue sekarang ada 80. Jadi kalau misalnya dapet itu 100 tuh kan, hitungannya udah dapet 100 lah. Nah ini kalau takutnya kalau gue gacha di Blade, gue menang. Misalnya nih gue gacha di Blade nih, gue menang Blade red off nih, takutnya ntar di Kafkanya gue tuh nggak dapet. Kayaknya sih sebenarnya gue kayak, makanya gue ngarep itu tadi tuh Kafka tuh di 1, Blade di 2. Jadi gue minimal kan gue bisa dapet Kafka dulu berapapun hasilnya, nah sisanya baru ke Blade. Cuman ini malah Blade duluan, bingung gue jadinya. 4 Kafka nihil nih ya bener. 4-nya Kafka tuh nihil. Cuman dia kayaknya nihilnya lebih ke damage sih anjir, daripada ke kayak debuff gitu. Dia lebih ke ini sih, daripada buff gitu dia lebih ke damage sih kalau menurut gua nihil nitinya. Tadi kan gua ngeliat ini, terus tadi gua nonton ini kan, nonton live nya kan ya, kayaknya sih dia lebih ke damage sih nihilnya itu. Soalnya nggak ada kayak ngurangin, bukan tipe yang debuff gitu loh, ngurangin defense atau ngurangin attack, ngurangin apa. Dia beda dari ini sih, nihil nitinya itu beda dari si apa namanya, siapa namanya gue lupa lagi. Ini nih Starel, siapa namanya ini, gue lupa lagi. Ini siapa namanya,
Siapa sih namanya? Gue lupa lagi anjing. Cuk, namanya dia siapa, Cuk? Ah, Wolf. Beda dia. Iya, Wolf dia beda kan. Wolf kan lebih ke kayak itu di buff kan, ngurangin attack, ngurangin move, ngurangin defense gue segala macam lah. Kalau dia lebih ke ininya tuh lebih ke DOT-nya, lebih si Kafka tuh lebih ke DOT-nya. Jadi makanya gue bilang kayaknya sih harusnya Kafka lebih ke damage walaupun nihil niti. Nilai Kafka berkurang di ACC gue. Cerlek nih bener banyak ya. Gue aja kemarin gue skip tuh sengaja tuh. Rail. Kemarin aja nih gue sengaja gue lepas sih mana tuh. Loh, kok nggak ada? Apa namanya? Ini siapa namanya? Ini aja kemarin gue lepas dia. Kemarin sengaja gue lepas. Jing Yuan. Kemarin sengaja Jing Yuan gue lepas. Tapi akhir-akhir ini udah muter masalah. 視野を広げるためというのも嘘ではありません。 Gue nama-namanya masih belum hafal 助 anjir. 言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡積島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。でもまさか再起が砂漠地帯にあるとは思わなかったのです。ここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。そのことだったら今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞ。なるほど。レッシグさんに会えたのですね。彼は心境に関する手がおそらく彼は自分の心境にとらわれ、周りに気を配っていなかったのでしょうね。実は天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。旅人、あ、ごめん。ココミさんとの会話を邪魔しちゃった。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れたでしょう。一緒にお茶でもいかがですか？もちろんだ。実はさっき私とエウルアでお菓子を作ってきたんだ。イディアのところにオーブンとかまどがあるなんて。まったくもっと早く教えてくれればよかったのに。Kemarin Jin Hyun gue lepas. ムーンパイを食べれるってことか？私が作るのは荒波パイというのよ。旅人、お一つどうかしら。 Mana ya? Coba di sini bisa udah ada belum videonya tentang si Kafkanya doang. Nggak ada ya? Pas, ntar kita ngulang. Yang ituin Kafkanya dong mana ya? Ini Blade. Nah ini deh, habis Blade Kafka.
No wonder so many players are calling her. Okay. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Itu event harus dieksplor ya buat dapat skill. Enggak kok, eventnya nggak harus dieksplor, nggak harus dieksplor map full map. Lu cukup ngambil koin apa tuh kuponnya aja. Look, what I managed to implant the Trailblazer with the Stella. Mana ya? Reach the end of the story in your own way. I've got another question. Why Nih. did Kafka join the Stellaron? A plan. Lightning type. How about Joey? Oh, yes. I thought you'd never ask. So Kafka is a lightning type character following the path of nihility, and she can deal additional damage over Dia lebih ke DOT dia si Kafka tuh. time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already Kan jadi dia mainannya mainan DOT. afflicted with DOT, they receive additional damage both during Bukan their turn di-debuff and gitu. after Kafka's attack. That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. And separately, after an ally uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all enemies with a chance of shocking targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she Damage lanjutan termasuk DOT. Iya benar. Kalau bentar. Kalau gua nggak salah iya deh. Damage lanjutan termasuk DOT. likes elegant things, and there's a certain elegance to Kalau nggak salah ya. Kafka's abilities are kind of terrifying. Her enemies are like fly. Ya kan? Dia Kafka tuh DOT-nya lebih ke damage, bukan di buff. Makanya gua ambil pasti. Itu lah, gue masih bingung tapi anjir nih gara-gara Ciblet ditaruh di Sabtu nih, anjing nih kelakuan nih. Mau coba aja gitu. ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。ああ、間違えた。軍師さんだった。じゃあ遠慮なくいただきますね。そういえばエウルは、お前の親戚はどうしてるんだよ。彼ね。想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。Kelar ya. Satu quest lagi. Blade elemennya win. Apa nih? Masih udara. Oh, what the fuck? Banyak banget lagi. Ntar aja lah. Dan Hang Naga nggak tertarik? Enggak sih kayaknya. Gue bener-bener gue tuh bener-bener ngincer sama ini doang. Gue bener-bener ngincer sama Blade sama si Kafka dulu aja. Dan Hang kayaknya bakal gue skip sih. Dan Hang Naga. Dan Hang bintang 5. Lucu banget anjir kelinya. Yang mana ya? Ini asli nih.
Oh, tadi ini lo nanya ini kan, nanya skin kan? Enggak, eventnya tuh cuman ngumpulin ini doang nih, ini ya. Lu cuman harus ngumpulin mana deh? Lu kok nggak ada? Ini masuknya kemana ya? Nggak ada. Nggak ada. Kupon mana sih kuponnya? Di sini aja lah. Ah, ini nih. Bukan. Mana sih dapetin skinnya? Nah, ini nih. Nih, cuman disuruh ngumpulin kupon ini doang. Nah, voucher. Dapat skinnya itu di 150. Oh, di sini berarti dapat skinnya. Kuponnya itu ada di map. Ini kayaknya dia ada hand lagi, gue skip deh. Nah, ini nih kupon ini nih tuh. Ini harus lo ambil semua kayaknya ya, biar dapat skinnya. Buka event dulu aja kali ya. Ya lah. Mana dulu nih? Ini dulu. Ini apa? Berjuang. Ini kok event nggak kayak Golden Archipelago, sama kayak Golden Archipelago yang pertama ini daripada yang kedua. Kalau menurut gue dia lebih sama kayak yang pertama sih. Golden Archipelago yang pertama itu loh, yang Jin skinnya Jin. Iya, kalau menurut gue ini lebih kayak yang pertama, jadi nggak terlalu pusing lah. Kalau yang kedua kan yang mapnya visual itu kan nyebelin tuh. Kali ini sih enggak sih harusnya. Kalau lo ingat yang Archipelago yang pertama, Jin, nah itu kayak gitu nih. Adalah skip aja lah, lamaan. Gue Archipelago 1-2 gak dapet dua-duanya dong gue. Apanya yang gak dapet dua-duanya? Hadiahnya gak dapet semua gitu, nggak lo kelarin? Padahal menurut gue yang kedua, yang pertama tuh lebih asli deh. Yang pertama tuh lebih seru ya daripada yang kedua. Yang kedua tuh emang bener sih bikin pusing yang kedua. Cuman yang pertama sih seru itu anjir. Mungkin karena emang baru pertama, jadinya kayak wah seru nih. Cuman kalau menurut gue mah
turbulensi udara target. Itu di mana? Sayang banget sih yang kalau yang pertama nggak lo selesain. Dapat skinnya apa gimana? Yang dapat apanya gue lupa nih. Lu nggak tahu, gue nggak tahu nih. Lagi ngomongin apa? Nggak dapat dua-duanya tuh, nggak dapat dua-duanya apa? Skinnya kah? Geronimo. Pertama gak main, kedua nggak kelar. Oh, yang pertama lo belum main, yang pertama. Warnanya sama semua rambutnya loh. Matanya juga sama, birunya biru terang gitu. Perasaan yang kedua sama kayak ini deh, gampang deh. Dapetin skinnya setahu gua. Yang kedua skin siapa ya? Bentar gue lupa. Yang kedua skin siapa ya? Jin sama Diluc bukan sih yang kedua? Bukan ya? Jin kan Jin sama archipelago kedua apa sih? Ini ya? Berarti bener ya? Diluc sama Jin kan? Archipelago pertama ini archipelago kedua nih kalau gua nggak salah. Ini kan event Inazuma. Ini event Liwe. Archipelago pertama, archipelago kedua tuh ini nih. Iya benar. Archipelago kedua ini skin, ini event Liwe. Nah, ini event Diluc kan bener kan? Gue lupa uninstall Genshin gara-gara apa ya? Yang kedua tapi itu udah ngelag banget mainnya. Oh, yang di kedua tuh lo uninstall belum kelar. Sayang sekali. Nyamuk. Bisa-bisanya lo nempel di kuku gue.
Anjing, bisa teleport di sini ternyata. Sampai deh. Anjing, gara-gara apa itu loh? Sampai dua-duanya sampai nggak kuat. Itu pas itu tuh pas gara-gara ini bukan sih, gara-gara kayak install ulang gitu bukan sih? Dah. Nih, ngikutin mouse anjir. Ininya deh. Kita ke sini. Mana deh? Nah. Ya kan itu yang pas itu tuh nggak salah pas drama ini kan drama install ulang deh kalau nggak salah gue itu. Jadi apa sih namanya? Datanya sama Mihonya itu datanya ditimpa baru. Bukan ditimpa baru, dia apa tuh namanya? Diurutin lagi sama dia. Eulua. Semangat mencari artefak buat Eulua.
Tadi itu 100.000 apa 10.000 sih damage-nya? Damage Eulua gua. Anjing lah, attack di atas lagi bangsat nih, bagus harusnya. Butuh energi recharge luanya. Senjata ganti, coba ngecek mana ya senjatanya, mana sih? Oh, ini enchant buku ya, pakai buku Senin Kamis. Coba buku. Wah, ada banyak bukunya nih. Dulu gue pernah dapat bug download dalamnya sampai 2 kali size-nya. Nah, bug yang mana tuh? Gue mau coba pakai ini Eulua. Biarin segitu dulu. Ntar minggu depan hari Senin baru gue ituin. Pas gue hapus terus download ulang normal lagi. Terus ulang normal lagi. Ayo dong, lewat bagus dong. Eulua. Dan C6 emang ngaruh bang ke masih keisi, stacknya sih keisi, cuman ya ini damage-nya jadi api.
Jadi si pasifnya ini nggak masuk kenanya. Mana ya? Apa sih? Gue lupa deh yang mana ya. Hmm, wes tau gue damage-nya jadi ini deh. Jadi ya minus damage-nya, bukan minus apa tuh? Berkurang soalnya mainnya kan butuhnya kan dia fisikal, sedangkan si kalau ada Bennett C6 tuh damage-nya jadi api. Damage-nya udah bukan fisikal lagi. Orang makanya minusnya di situ. Asyik. Ini bawah, jelek juga sih, nggak apa-apa. Terakhir. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, 早く。Udah reset. Oh 100.000 coy, damage coy. Easy 100.000 anjir. Oh ini nih yang masalah pasif ini nih. Nah ini nih penurunan physical resisten, cryo resisten. Ini matinya di sini eulanya. Jadi kayak berarti elemental burst damage-nya misalnya kayak 100%, terus di kan gara-gara pakai ini kan 100%, terus karena damage-nya jadi api, damage ininya jadi api, ininya pasif ininya tuh nggak masuk jadinya. Ini tuh harusnya di sini. Ini tuh harusnya di sini nih anjing. Nah, di situ. Bodoh juga anjing. Anjing.
kalau stucknya mah tetap keisi, cuman jadi kayak pasifnya itu yang enggak, matinya di situ dia. Damage tetap gede sih kalau menurut gua ya, damage sih tetap gede harusnya. Nah, tata pasif ini kalau nggak salah, enggak sih gua. Oh enggak, ini tuh damage, ini pasif dari senjata deh, ini bukan pasif dari Eolanya kan, pasif dari senjata. Misi harian ini cuma 1 2 3 1 2. Loh, mana lagi? 3. Satu lagi mana? Loh, kok hilang? Leyland pool nggak friend? Leyland. Oh, Linet nggak, kayaknya gue 40 nggak ada yang gue ini deh, 40 nggak ada yang gue gacain deh. Linet, Leyland gue kira. Linet nggak, kayaknya nggak ada yang di 40 nggak ada yang gue gacain deh. GG kok H. Ini kayak nggak bakal gue gacha ini 2 biji ini nih. Paling gue ngambil bintang 4 ya doang. Ini sama ini kayak nggak bakal gue gacain. Kurang tertarik gue sama karakter 2 itu. Oh, dia bintang 5 itu, bukan bintang 4. Kalau bintang 5 mah ya gue skip, berarti bener. Gue kira itu bintang 4 ya. Bukan ya. Oh, yang bapak-bapak krayo, gue kira ini bintang 4 kan ini kan. Mana sih videonya? Ngoceh terus anjir. Baru naik bintang 3 doang. My mission. Ini kan ini, dua ini Seeing is believing, my friends. This has been Linny and Lynette's magic show. Dua ini nggak bakal gue bacain. The essence of magic is how much they expect their eyes to tell them the truth. Ini kalau ini bintang 5, kalau bagus kayaknya bakal gue gacain sini. Ini kalau bintang 5 kalau bagus ya bakal gue gacain. Terus nah ini gue skip. Ini gue skip. Kalau ini tergantung deh. Kalau bintang 4 bakal gue gacain. Kalau bintang 5 kayaknya bakal gue skip juga deh.
tergantung dia bintang berapa. Kalau bintang 5 gue skip, kalau bintang 4 bakal gue gacain sih. Terus apa lagi? Nah, ini. The right people. Ini kan yang lo bilang. Ini nggak tahu nih bakal gue gacain apa enggak. Ini belum tahu nih. Kalau ini gue belum tahu bakal gue gacain apa enggak. Kalau bannernya bagus, maksudnya kayak timing bannernya bagus, dia bakal gue gacain. Cuman kalau timing bannernya jelek, gue skip sih. Whoever controls the Ini bintang 4, bintang 5 pasti gue gacain. Dia elektro kan. Ini pasti gue gacain dia. Ini. Ini pasti gue gacain. Terus mana lagi? Soalnya bagus coy di sininya nih. Tuh. Keep your eyes. Whoever controls these three controls everything. Di sini oke sih. But keep your eyes peeled and you might be able to turn things to your advantage. Ya. Ini. In a nutshell, magic is what you see with your own two eyes. Terus ini katanya ntar bakal playable ya. Ini dia bakal playable sama ini dia bakal nanti bakal playable katanya ya, gue belum tahu bener apa enggak. Ini bakal playable sama dia bakal playable sama ini siapa namanya, bentar gue ingat dulu namanya. Adeptus siapa sih namanya ini, Cold Retainer. Lalu aneh ini aja Cold Retainer nih katanya bakal playable. Scanbox update emang? Oh, tahu nggak yang ngambil Scanbox update? Iya bener. Nih dia juga katanya ntar bakal playable. Code Retainer. Katanya bakal playable nih. Ininya nih bentuk human nih. Ini pokoknya ini pasti, ini wajib nih kalau menurut gue, ini wajib gue gacain sih Code Retainer. Soalnya kan gue ininya gue punya semua anaknya, Ganyu, mana lagi, Ganyu sama mana Ganyu sama Senhei gue ada ya, kali maknya nggak digacain ya kan. Ini pasti gue gacain sama Archon, yang udah pasti sama Archon nih. Mana deh, sama ini nih pasti gue gacain Archon, Cold Retainer, pokoknya dia nih yang pokoknya yang di patch 4 itu gue yang bener-bener gue bakal gue gacain. Ini sama siapa ini namanya nih, sama dia nih yang pasti banget bakal gue bacain. Sisanya ya lihat sikon. Kalau primogame cukup gacha, kalau primogame nggak cukup ya udahlah ya. Scambox update berarti Scambox update berarti Scambox Inazuma ya, bener gak gue? Scambox update berarti Scambox Inazuma tuh masuk tuh emblem
Belum masuk tuh. Ini dah, sini. Mender. 難攻不落。手加減なしだぜ。はっ、目には目を。はっ、それ。よっ。ここで回避。剣女盤石。面倒だ。ちょっと失礼。即戦即決。ジャッジメント。岩。早く。いでよ。走行のオン。いざ。ケア。よっ。よっ。Ini anjing. 目には目を。はっ。よっ。難攻不落。Mundur. Nah. 行くぞ。砕け散れ。よっ。はっ。よっ。剣女盤石。決闘せよ。早く。Dua, tiga. Satu lagi di mana anjir? Walah. Cari-cari di situ deh. Ini dulu deh. Bajigur. Dulu, Elua. Enggak. いざ。いざ。ジャッジメント。はい。はい。よっ。はい。はっ。難攻不落。手加減なしだぜ。ケア。目には目を。やっ。それ。
それ粉々よ早くやっはっ砕け散れそれはっ行くぞジャッジメントよっはっ早くtinggal cari-cari. Siang minggu di setengah tapi masih dikatain week sama random co-op ya. Kalau menurutku mah begituan mah nggak usah ini anjir, nggak usah lu ambil pusing. Omongan orang tuh nggak usah lu ambil pusing. Ya kalau lu ngerasa build lu udah bagus, ya udah biarin aja. Mau orang bilang build lu jelek juga bodo amat anjir. Yang penting kan yang main elu, bukan mereka yang main. Mereka kan nggak tahu kayak apa ya, capeknya nyari artefak di char kayak char lu. Ibaratnya gini, mungkin mereka dapat artefak, mungkin mereka bisa bilang gitu karena artefak mereka dapatnya lebih bagus daripada punya lu kan. Udah pasti dong itu kan, dapat artefak lebih bagus dari punya lu. Tapi posisinya kan mereka nggak tahu nih, mungkin cara mereka lebih hoki daripada char lu buat gacha artefak. Mereka nggak tahu capeknya nyari artefak di cara kita yang ibaratnya kayak ampas terus dapetnya, nggak pernah dapet bagus. Makanya kalau gua tuh kalau ini kan selalu nyaranin kalau misalnya lu masih ada tenaga buat nyari artefak ini, berarti gini, misalnya lu masih ada artefak satu nih kurang bagus, gue bakal bilang ya kalau misalnya lu masih ada semangat buat nyari artefak lo ganti. Cuman kalau lu merasa nggak cukup nggak apa tuh, nggak udah segini udah cukup, ya udah nggak usah diganti, nggak apa-apa. Gue selalu ngomong kayak gitu kalau ada yang nanyain artefak ini bagus apa enggak, berarti kayak build artefakku ini bagus apa enggak, berarti gitu kan. Orang kan suka nanya gitu kan kalau yang minta review tuh, ya gue pasti bilangnya begitu. Kalau lu masih ada tenaga, masih ada semangat buat nyari artefak lagi, ganti. Cuman kalau lu ngerasa artefak segini cukup, ya udah nggak usah diganti. Kecuali artefak lu jelek banget ya, nah itu udah lain lagi ceritanya anjir. Kalau artefak lu jelek banget, wajib gue suruh ganti. Cuman kalau misalnya masih so-so, gue seneng sih bukan emblem. Ya kan berarti kan harusnya masuk emblem kan. Tapi gue tamat punya gue udah tamat ya di situ. Sekarang scambox terakhir di Heart of Depth. Di situ.
Birth of Death udah main. Artifacts. Ini dulu kali. Iya, bener ini. Punya gue tamat udah. Glided gue mana ya? Artefak udah tamat, ini udah tamat. Terus siapa sih ini udah tamat. Terus gue pakai siapa lagi ya? Itu kayak cuma 2 itu doang deh. Oh, Yoimi udah tamat, udah pasti tamat. Nah, gue lupa yang pakai itu siapa aja. Iya, udah tamat anjir punya gue. Ini nggak pakai itu soalnya. Kalau mau dicari. Ya iya, cuman kan fungsinya apa ini kalau nggak dipakai? Yang kan 4 set doang, satunya kan kosong. Ya sih, aman sih udah ini kalau menurut gua. Ini terus sama ini. Ini gua ngambil HP sengaja. HP-nya sebenarnya nggak gede-gede banget punya gua. Tinggal ini dong, gua tinggal nyari senjatanya doang. 言い方がきついかい？ただ本当のことを言っているだけさ。 Masih lama kan? それを受け入れられないも。 Gue lagi namatin ini sekarang nih. Lagi namatin ini nih. Karakter gue ada beberapa yang ininya belum bagus, mililitnya belum kelar, sama ini pale buat Eula. Elua. もっとじ。 Oh iya, gue mau bikin ini. 問題を反省した方がいい。 Di mana? Gue pengen nyoba bikin. Ntar aja deh Senin deh bikinnya. Ini gue mau bikin ini nyampe R5 buat Elua. Wah, sweet ini.
1 2 3 R2. Nah besok dah kayaknya dah mau cari. Ya udah lah ya. Sekarang sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Thank you. Dadah.